up, everyone? Hi, Nyob Zoo. Today is another episode of Craft Time with her grandpa. My grandpa is over here. You can see he's right here. He's gonna be showing us how to make Dlaab Ncuav. And Dlaab Ncuav is a rice pounder, like a really old traditional Hmong rice pounder that they used back in the day in Laos and Thailand. So I'm excited because this is super traditional and you don't see this a lot here in America anymore. But I wanted to show you guys how they used to make it and how they used to pound rice back in the day. So I'm excited because he is going to show us how it's done. So let's get crafting. Let's go. Hey, Grandpa, what land you? How put ma? Don't you ma? Tôi lúc lang rồi nè mà nhớ tôi nhớ nắp bít chảo để nhớ tao một tôi lúc lang nó để họ nè nên nó của dù từ của lúc của nén của lần lâu rồi che đó của cho mình phải sinh dưỡng rồi của cho tu sinh dưỡng cho nên cho từ tao sẽ học cái con nó cũng bên là lúc này bu thầu bu hay giờ bê rồi này giờ nó cũng chỉ mong bang mua khổng ô đó. It's going to take a little while for my grandpa to hollow the wood out. So basically that's all he's doing right now until he gets to a nice length and thickness and hollowness of it. So we'll wait until he is done with that. It's already cracked right there. But we're just gonna make it anyways and show you guys how it's done. So you see right now Grandpa is just hollowing it out so that you can actually have something pounded. Grandpa loves narrating, so he likes to tell you old traditional ways. The chicken's following us. We're gonna go back and finish polishing the Dlaab Ncuav. So it's almost done. And when it's all done, we'll make the handle. And after the handle's done, we'll steam some rice and we'll start pounding and show you guys how it's done. Keep in mind, this is not perfect. This is super rustic and authentic. So we just like to be super authentic in old ways. We have no machine whatsoever, so using super old style axe and knives. So yeah, it's gonna be pretty cool. Grandpa's back. Narration. That's it. That's it, they're finished. Keep wanting to hollow it out. Okay, so we're done hollowing it out. Now Grandpa just put another layer, a flat layer of wood on the bottom so that it can balance out the actual Dlaab Ncuav. So that when you pound it, since the mochi is so sticky, it helps balance it out. So he's just nailing some nails. And giờ cha có mua tường đâu nó ô quá có khá vậy này nói giờ họ nói giờ có chữ biết tỉnh biết trụ toàn nó này có trụ này tối gió phải chỉ sư tộc nó vậy là hả có cha toàn kia nó sâu nó sản phẩm nó chả nó giống để lại ít tuần gió nè người ta tốt tập cũng tốt thôi, chủ đề khó khó này.
ถ้าปุ๊บจะต้นโยกอุปยไทยแทงโน้ตต่อโน้ตเอ็ดชูไหม thì nó thì giờ có lúc chủ gì nữa nó nói giờ có chủ gì nữa thì nó play nữa chưa lên His thao innovative creation. Okay, so my dad's putting the finishing touches to the actual pounder. See over here. một lần chúa So it's a family work of art. You gotta do it all together, pound it all together, and eat it all together. So I'm excited. Family ritual thing. mua to to nó thì cũng được ô khó lúc khó nó thì đây mà ô tục cụ nữa nó thọ lúc khó mình chỉ muốn giàu rồi bao phang em mà ô tô cũ nữa ô tô chắc cả chắc cái ô tô ย่อมประเทศตัวป้าtụi nó mong vào lọc con gió We're gonna pound the rice now, so I'm excited. Let's do this. một chè cho mỏ chú lấy tê một lâu cho một lăng chỗ nó một lâu nè mong ta nhau bảo tê ăn tê nhau bảo tê têแต่mong con gió này nó được mà phụ cho gió nó phụ đổ gió để gió bỏ Hey. Grandma's grandpa turn. Let's do this. And then you usually and then me. Su. Ôi. Ôi. sao sử dụng này mà sử dụng tay nhau có lâu tập 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 Dạ. Còn chỗ này. nó còn mà 하나 이쪽 또 하나 이쪽 또 나와 또 먹이마. 오케이 좋다. I'm not strong. These are heavy. On the camera. 시장을 해도 이쪽 죽어를 죽어. 너고 저거를 시장. 또 저거 주라고 또 저거 주라고. 시장을. bây giờ muốn đi cắt đi có thể đập lắm khổ quá muốn đi cắt có số tiền báo mà không báo này à mất tiền luôn sao kìa lòng nữa ok Go ahead, Kelly. thì số số là to chúng nó thế to
tôi chỗ mà tôi sáng sắp rồi Takes a team to do it. Cây ok mày nghe Put egg yolk under. I'll let you lose. Yeah, they use natural oil. ok ta một chế có một kênh lăn chỗ một tê tổ lại tê cho luôn một lê tê lú lên nó tê một to nó Muốn nạp lá. nó lại có tê to lại có tê to That's it. Easy. Woo! We finished pounding ốc tang nước lăn dồi rồi. Có hai bù lại mua à? Sao mấy lần bây giờ? ồ Hai xong bây giờ món nhiều cho. nó sao Okay. cha nó Tao lo. trong một thứ khó rồi Biểu tao lo cho. I got. Too awesome. That was really fun. I really enjoyed it. Thanks to my grandma, my grandpa, showing us how to make look like yo. That was really fun. Until next time, bye. bye